درود و سلامی دوباره خدمت شما عزیزان و همراهان عزیز موسبز. امیدوارم که شاداب و پیروز و پر انرژی باشید و همیشه سلامت و خوش باشید. امروز لایو فوق‌العاده‌ای داریم راجع به بونسای ها. من خیلی وقت بود راجع به این لایو داشتم کار میکردم، صحبت میکردم و از بهترین متخصص ها درخواست میکردن که با ما همراه باشن و امروز این اتفاق افتاده و حالا آقای مائورو رو داریم اینجا، یکی از بهترین متخصصین بونسای که از ایتالیا هستن و ایشون رو در ساعت 9:30 خواهیم داشت در لایومون. الان من فقط میخوام یه کمی صحبت کنم باتون اینجا. دوستانی که تازه دارید میایید توی لایو، لطفاً لایو رو شیر کنید تا منم شیر کنم تا دوستان بیشتری به جمعمون بپیوندن. کمی اینجا چون من هولدر و اینا دارم یه ذره اذیت میکنه. خب دوستانی که گفته بودن دعوت کنید زیاد هستن. به من حضور ذهن درست حسابی ندارم الان. خب الان ببخشید من نمیتونم کامنت ها رو بخونم و دارم برای دوستانی که درخواست کرده بودن ارسال بشه ارسال میکنم. امیدوارم که سوالاتی که ازتون دریافت کردم و لیست کردم توی این لایو جوابشون رو بگیرید و استفاده کنید. امیدوارم که دیگه بهترین خودش باشه و سعی میکنم که قسمت‌های بیشتری رو راجع به بونسای صحبت کنیم و بقیه موارد. خیلی از دوستان اومدن گفتن که آقا راجع به بقیه موارد هم صحبت کنید. چشم، همه اونها توی برنامه هستن. شما فقط بیاید توی نظرسنجی ها بیاید بگید آقا با متخصص بونسای، مثلا با متخصص گیاهان گوشتخوار، گیاهان هوازی و غیره و غیره، گیاهان آبزی، آکواریومی و اینها یه برنامه بشینید یا کسی که مد نظرتون هست رو بیارید معرفی کنید، بگید آقا با این فرد لطفاً هماهنگ کنید و لایوی بذارید و صحبت کنید. الان من اینجا سوالاتتون رو لیست کردم. سوالات زیادی هم هستن و سوالات خوبی هم هستن. تقریبا شروع میکنیم به پرداختن موضوع اصلی. 1 دقیقه مونده. لطفاً شیر کنید دوستان. مرسی که جوین میشید، انرژی مثبت میدید. سلام به روی همه شما عزیزان سبز. به به به. مرسی. خب دوستان میتونید سوالاتتون رو توی این کوئسچن باکس پایین بپرسید که آخر سر راجع به بونسای اون سوالها رو بگیم. ولی اینجا خب سوالاتی که از قبل هماهنگ کردیم رو اینجا ترجمه کردم، لیست کردم، میپرسم، اینا رو جوابش رو رسیدیم. سلام. بعدش میریم کوئسچن باکس های شما رو. اینجا چقدر دستم محکم خورد. خب من درخواست رو بدم با آقای مائورو. اینجا آقای مائورو. خب ببخشید من الان دارم سرچ میکنم بونسای دریم. سر هولدرم از سختش میکنه. بونسای دریم یا دریم. ببخشید اشتباه نوشتم کمی. اینجا اس و اشتباه گذاشتم قبلش. خدای سر هولدر سخته کمی. وای. آقا دوستان یه لحظه ببخشید من اینجا داریم آقای ما داریم. من این هولدرم یه لحظه شل شد. من درخواست دادم. امیدوارم که الان Hi, how are you today? Hello, how are you? Great. I'm so happy that I have the honor to have you on this live video talking about bonsai. People loving bonsai around the world, and it is a great opportunity for our community, Iranian community, to talk about bonsai with a great master like you to talk about bonsai. Amazing. Thank you so much. Thank you for having me with you this evening. Oh, thank you so much. So I'm going to speak about the subjects. We just scheduled them, and then I'm going to ask them, and then going to translate them. I need a little moment between the questions and answers. No problem. Thank you so much. No problem.
دوستان یه حال و احوال ساده کردیم. من خیلی تشکر کردم از این که واقعا وقت گذاشتن و اینکه این وقت رو دادن به ما که از ایران، جامعه سبز و گلگیای ایران، به به دوستان دارن جوین میشن که این لایو راجع به بونسای ها صحبت کنیم. اولین سوالمون اینه که کلا فرم های بیسیک بونسای چیه و چه چیزی نیاز داریم که دنبال کنیم این فرم ها رو؟ آیا نیاز داریم واقعا این فرم ها رو دنبال کنیم؟ توی پست قبلیمون راجع به بونسای صحبت کردیم، ولی خب دیگه راجع به بیسیک صحبت کنیم. میگیم یکم مرحله جلوتر. I just told the question in Persian. So it's the question: what is basic forms of bonsais, and do we really need to follow them like the masters who just shaping them so great? And but you know, beginners like me cannot do that as great as you do. So is it really necessary to do that? So in my opinion, it's very important to know the basic rule of bonsai, either the basic aesthetic rules and also technical rules. And then obviously, as much as you can perform and practice with bonsai, you can make your own way. There are many bonsai artists around the world that they create beautiful bonsai masterpieces, and they don't follow the, you know, the general styling. Me too. I like to go crazy sometime, and not every time you have to be formal, upright, inclinate, you know, moyoji, African guy, cascading. You can do something that is also a mix of everything, or also doing something new. Yeah, so I'm going to translate it in Persian. It's amazing, and it's a great live video. It's gotta be, so we're gonna learn a lot. دوستان سوال رو که به فارسی گفتم الان جواب اینه. گفتیم که آقا میشه از فرم هایی که فقط اساتید بونسای کار استفاده میکنن استفاده کنیم، یعنی فقط توی قالب مشخص جلو بریم؟ گفتن که نه، شما میتونید فرم هایی که هستن رو با هم دیگه ترکیب کنید، فرم شخصی خودتون رو به وجود بیارید و چیزی که توی مخیلتون به وجود میاد رو وارد کنید و هیچ مشکلی نداره. یعنی مهم نیست که اینجوری باشه. بعضی از اساتید توی کل جهان مثلا هر کی یک سبک خاص خودشو داره، یعنی بونسای سبک خاص خودشو داره، پس اصلا مشکلی نداره که علیرغم این فرم هایی که هستن به صورت کلاسیک شما فرم اسپشیال خودتون، فرم عمومی خودتون رو درست کنید. بریم سراغ سوال دوم. What soil moisture do you recommend? Sorry again? What soil moisture do you recommend for bonsai, and which one is better for working with bonsai? You know, soil moisture is the drainage and these things, you know. So the type of soil, so you have to be able to understand the weather condition you have in your climate, and according to that and according also to the species you want to grow, you have to mix different type of soil to get the perfect mix. There are some soils, some types of soils that drain a lot of water, other than they retain the humidity. So for example, in my climate, I live very close to the mountain. It's very wet here. We get a lot of rain. I need to get rid of the extra moisture that the tree don't absorb as soon as possible and give a good aeration to the roots. So I need to use bigger size and also a type of soil that don't decompose, but is always the same, always reliable, and allow the roots to grow and to breathe. In other part of the world, for example, I work a lot in US, in California. California is very dry. There is very few humidity, so we need to add to the pot a part of the substrate that holds the moisture, so the roots can always rely to some moisture. So every time is very difficult, and also, you know, there are trees that love to be always wet. We say always wet in the fits, like maples, for example, carpinus, elms. They always need to have moisture. And other trees, they hate moisture. They need to be most of all dry. Juniper, pines, for example. That's the reason if I walk in the desert of California, I only find junipers because they can survive in very, very dry conditions.
Very amazing. So I'm going to translate all the contents, and if I just missed the part of that, sorry, holder is playing games. The holder here just released the screws around it and just. So I'm going to translate. If I just forgot to translate some parts, I'm going to ask that again. Sure. Thank you. دوستان سوال دومی بود که چه ترکیبی از خاک شما پیشنهاد میدید برای بونسای هایی که کار میکنید. گفتن که اصلا کلا نوع خاکی که میخوایم بدیم به بونسایمون فرق میکنه این داستانش. یعنی شما باید جغرافیای خودتون، شرایط محیطی خودتون رو بسنجید و چه محلی زندگی میکنید، ببینید واریته درختتون چیه و اون رو باش درست همخوانی بدید که استفادهش کنید. یعنی مثلا ایشون خودشون نزدیک کوهستان زندگی میکنن توی ایتالیا و رطوبت خیلی بالا و میگن که خاکم رو طوری تنظیم میکنم که درینیج بالایی، یعنی درناژ بالایی، یعنی زهکش بالایی داشته باشن که خاک سریع رطوبتش از دست بده که ریشه ها باعث پوسیدگی و قارچی تنه باعث خراب شدن نشه. و میتونید شما واریته های استفاده کنید مثل چنار. فکر کنم گفتن یه لحظه 3 تا واریته رو گفتن که شما میتونید استفاده کنید برای محل هایی که خیلی رطوبت هست و میتونید خاکتون هم پوکی‌های صنعتی استفاده کنید برای درناژش و باید خاکتون متخلخل تر باشه، دوناش درشت‌تر باشه. و قسمت هایی که خودشون گفتن کار میکنن توی آمریکا، توی کالیفرنیا از درخت جونیپر استفاده میکنن و میگن که اصلا کلا عشق خشکیه. یعنی اصلا چون که کالیفرنیا گفتن که خیلی محل خشکری داره و خاک متخلخل‌تری نمیتونیم استفاده کنیم چون خاک زودی رطوبتش از دست میده، باید نوعی از خاک رو تنظیم کنیم برای بونسایمون که تخلخل کمتری داشته باشه که ریشه به زودی خشک نشه و نوعی از درخت رو استفاده کنیم که توی این شرایط خشک بتونه دووم بیاره. خدا رو شکر هیچ قسمتی یادم نرفت. بریم سراغ سوال سوم. And here we go. This I just didn't forget anything about the translation, and it's good. Actually, I see there is also an interesting question on the chat underneath. First of all, I say hi to some of my friends like Samurai Bonsai. Do I accept his request in here? No. I mean, it's not necessary. I just want to say hi. So, okay. I see there is a question about also if the water stays in the pot, it can get too hot. Obviously, we need always to be sure that if we grow trees, especially deciduous trees or trees that like moisture, in very harsh condition, in very hot sun, we have to protect them in the hottest hour of the day. And eventually also water them twice in the morning and in the afternoon so they can get always access to water. If obviously the sun is going to hit the pot and is going to, warm up the water is going to just evaporate. So it's not going to cause any, burn in the roots or any. It's worse than the roots are super dry in some trees, in some type of trees. So it's better. Imagine, for example, it's very, very hot and humid in South America, mentioning now my friend from Brazil. But, tropical trees, they always need to be wet. The roots always need to be a little bit moister. Otherwise, the trees suffer. Okay, so I'm going to translate all the contents. دوستان گفتن که یه سری از گیاها هستن که خیلی ممنون. الان میخوام بپردازم به بحثی که الان صحبت شده، زیاد نمیتونم صحبت کنم، ببخشید. گفتن که یه سری از گیاهان هستن که اصلا زیاد نور مستقیم رو دوست ندارن. نور مستقیم باعث میشه برگاش بسوزه، شاخه‌ها بسوزه، تنه باعث میشه از بین بره. باید از اونها محافظت کنیم، حداقل توی نوری بذاریمش که زیاد مستقیم نباشه که باعث سوختگی بشه و حتما آبیاری طوری باشه که یه بار صبح انجام بشه، یه بار عصر یا بعد از ظهر، که وقتی که این هوای گرم این آب رو از توی خاک گیاه بیرون میکشه، بخارش میکنه، گرما زیاده. درسته توی آفتاب نیست، ولی خب ریشه‌ها دوست دارن که رطوبتشون حفظ شه. اگه شما بذاریدشم توی سایه به خاطر گرما، ریشه‌ها خشک میشن. خیلی تجارب مهم هستن و توی کتاب‌ها نمیشه پیداش کرد. پس این لایو خیلی مهمه. پس شما
آبیاری رو 2 بار انجام میدید برای گیاهانی که به این صورت هستن که توی فضای گرمتر هستن. میتونید که از گیاهانی استفاده کنید که توی این شرایط دووم بیارن، ولی خب باید کلا از نور آفتاب خیلی زیاد حمایت بشن، یعنی اصلا نباید محافظت بشن و باید خیلی دقت کنید به این موضوع. یه سری صحبت دیگه هم که شد ادامهش این بود که یه بخشایی از کشورها هستن مثل جنوب آمریکا که خیلی گرم هستن و رطوبت هم بالان. توی این قسمت ها باید از درخت‌های استفاده کنیم برای بونسای که بهش میگن tropical forest trees، یعنی درختایی که توی محلهای خیلی مرطوب مثل جنگل آمازون رشد میکنن که اونها رو توی جنوب آمریکا استفاده میکنن و خیلی هم عالی جواب میده. پس باید دقت کنید. شرایط اقلیمی بسیار مهم هستن در نگهداری و اینکه خودتون چجوری اوضاع رو ترکیب کنید و بدید به گیاهتون و گیاهتون چه باریتی داشته باشه. خیلی خیلی مهم و عالی بود. Thank you so much for this amazing experiences. You know, we cannot find them in the websites in Europe, or you have a YouTube channel. It's amazing. Please follow my YouTube channel, Mauro Stenberger, Bonsai Dream. دوستان یوتیوب آقای مائورو. Could you please pronounce it, your YouTube channel? It's just Mauro Stenberger, my name, and then you follow it. If you go on my also Instagram page, there is the link under the description of my page. Very easy. بیوشون هست، میتونید برید کانال یوتیوبشون هم ببینید، خیلی عالی توضیح میدن در مورد بونسای. من خودم عضو کانالشون هستم، فوق العاده است و این اطلاعاتی که دارم میدم واقعا توی کتاب ها و وبسایت ها نمیشه پیدا کرد و الان اینم گفتم. و میریم سراغ سوال سوم. How do we value a bonsai? That's an interesting question. So, you know, if we consider bonsai a piece of art, and some bonsai art are an art form, they are difficult to evaluate. I always say the beautiful bonsai worth the money someone wanna pay for it, you know, because if we don't have the buyer, the bonsai worth zero. If we have the buyer that wanna pay, you know, the good amount, the right amount, the bonsai can worth even $1 million. It was the you know, was a fun selling at the Saitama convention a few years ago in Japan, and they said they sold a beautiful pine that you know, was tracked down for the last 200 years since almost it was planted, and it was sold for $1 million. So, you know, it's difficult to tell. Obviously, it's easier when we're talking about commercial bonsai. So this type of replica tree that, you know, especially Chinese grows in farms to sell. So it's easy to give a price to this price, but unique bonsai, only the one kind, you know, is almost priceless. Okay, so I'm going to translate all the contents. I hope don't miss anything in it because, you know, I will never know. I don't understand anything what you say. Right, my pronunciation. No, in English is fine, but yeah, I don't speak any Persian. I'm sorry. Oh, Persian. No problem. Thank you for giving your value time here and, you know, sharing your. No problem. It's a pleasure. It's a pleasure. Thank you. بچه سوال این بود که چطوری بونسای رو قیمت گذاری میکنن. خیلی از دوستان پرسیدن و الان صحبت شد، خودشون گفتن که آقا بونسای ما طور خاصی قیمت گذاری نمی‌کنیم. اگه خریدار داشته باشه و بونسای خیلی قشنگ باشه، اون شخصی که میاد نگاه بونسای‌ها میکنه و توی دنیای بونسای‌ها چرخیده، میدونه این بونسای چقدر روش کار شده، میاد نگاه میکنه میگه آقا خیلی با ارزشه، من انقدر براش پول میدم. و شما میبینید این خریداره، خودتون هم میتونید قیمتی در همون رنجی که خودشون گفتن تعیین کنید. یعنی اونجوری نیست که شما بیاید بگید چون اینطوریه اونطوریه قیمتش انقدر یا سنش و اینا. این یه چیز نسبیه و گفتن که اگه هم که خریدار نباشه بونسای اصلا شاید کسی ازت نخره، اگه علاقه‌مند نباشه خب کسی هم نمیخره. پس قیمت‌ها رو اینجوری کلا به قول خودشون بالا پایین میکنن. و راستی صحبتی هم کردن راجع به بونسایی که داخل ژاپن کار شده بود که برای فکر کنم 2000 years you told me about the bonsai in Japan. 200 years. 200 years. What was the city's name? I just forgot the name. It was Saitama. It was a convention in Saitama. Yeah. Oh, like One Punch Man series.
Do you saw One Punch Man says? No, I don't. It's the name of, it's the main name of the character. His name is. He's so powerful, you know. Like, Okay. yeah, I recommend you to watch it. It's so amazing. I'm not going to translate it in Persian, you know. It takes time. دوستان شهری به نام سایتاما یک بونسای فروختن $1,000,000 200 سالش بوده و والیته گیاه یادم رفت. کلا بونسای ها یک دنیای خاصی دارن، کسایی که اینجا هستن کیفشو میبرن، چون یکی از بهترین اساتید رو اینجا داریم و خدا رو شکر اساتید بزرگواری مثل آقای مهربون هستن با من و من خیلی خوشحال شدم از حضورتون. دلگرمم به حضور واقعا پر انرژیتون. میریم سراغ سوال بعدی، سوال 4. من یکم سوالا رو تون نوشتم. How do I tell what kind of bonsai do I have? You know, like just seeing my bonsai and I'm saying it's Mujito. Am I right? Sorry, Dan, is Mujito? You know, I don't know the exact name of the bonsai forms, but how do I? Moyoji. Okay. Moyoji, yeah. Okay. Shape. Yeah. So there are some general shapes in the bonsai world. So upright style, inclinate, that is a shokan, moyoji. For example, kengai is cascading. So the general styling. So just go online, Google bonsai styles, and you find them. But it's not very important to know in which style is made our bonsai. In my opinion, it's more important to know which type of tree we are growing. So understanding the species, we can also find out all the information how to properly grow the tree, if the tree need more or less sun, direct sun, or you know, be shaded, how much water we have to give to the tree, which kind of fertilizer, if the tree like more nitrogen or other elements. And this is the most important thing, better than understanding or knowing about the style. That is important, but the agricultural part, if we want to grow bonsai, is the most important. Okay. My father just told me my voice is in just like low volume, and I can hear you very, very well. Oh, okay. So they're kidding me. So I got to take it in the place which it was. دوستان صداها اوکی هن. شوخی نکنید لطفا. و سوالمون این بود که چجوری بگیم که بونسایمون اصلا فرمش چیه، شکلش چیه، اصلا بونسای چطوری تشخیص بدیم. گفتن که اصلا مهم نیست که بونسای چه فرمی پیروی کرده باشه و اینها. چیزی که مهمه اینه که بونسای چطوری کار شده، قشنگ کار شده یا الان ادامهشو دقیق یادم نیست، ولی خب چیزی که گفتن که میتونید برید فرم های اصلی بونسای ها رو توی گوگل سرچ کنید و براتون میاره. اگه شباهتی بین اون بونسایی که خودتون داشتید و فرم های اصلی و عمومی، فرم شما میشه همون. یعنی که کلا زیاد مهم نیست فرمتون از چه شکلی تبعیت کنه، ولی خب قیمت هاشون به چیزی بستگی داره که کار شده باشه روش، چقدر سنش باشه و اینکه چه تکنیکایی روشون انجام شده باشه. فرم درسته خیلی مهمه، ولی خب چیزی که میگن مهمتره این که آقا ممکنه یه فرمی اجرا شده باشه. یادم اومد گفتن که ممکنه یه فرمی ایجاد شده باشه ولی خب خیلی جوون باشه، ولی خب یه فرمی که مثلا ساده تره و خیلی پیرتر باشه قیمت بالاتری داره. پس اینها زیاد نسبیتی ندارن توی سنجش قیمت بونسای. یعنی شما باید خودتون توی اونجا باشید در مورد سوزنی برگو. چشم اینو لطفا توی کوئسچن باکس بنویسید، چون توی کامنت ها میره بالا اسکرول میشه، من گمش میکنم. اینجا یه سری لیست سوالا هست، اینا رو بپرسم بعد میرم سراغ سوالات شما. سوال should we keep bonsai indoor or outdoor? Should we keep bonsais indoor or outdoor? It's a weird question. There are trees that are, you know, there are species that can be, you know, keep inside, especially, you know, for, you know, not the same climate. Some tropical species like ficus, for example, carmona, sageretia, that grows obviously outside in very hot and humid places. For example, for us in Europe, we have to grow them indoor. Otherwise, the cold weather, the cold wind can damage the trees.
But generally, my advice is to grow trees that come from your environment. So here I have only trees that can stay outside, only some of my deciduous trees, because they are a little bit delicate in the root ball. They have to be protected in winter in the greenhouse. But I don't have any bonsai in my collection that stays inside. All my bonsai stays outside, under the rain, and most of them, even in winter, when it's very, very cold, they stay outside. So you keep your bonsais outside even in winter, and you just cover them with something to avoid the cold temperature? So the conifers, they stay outside with no protection. My deciduous tree, I just protect in some of them the root ball, or I move some of them in the greenhouse where the temperature never go lower than 0 degrees Celsius. دوستان گفتم که سوال این بود که باید بونسای ها رو داخل خونه نگه داریم یا خارج خونه، که این سوال خیلیاتون بود توی کامنت ها، توی خیلی از قسمت ها پرسیدید و ایشون گفتن که بستگی داره که نوع گیاهی که شما نگهداری میکنید چی باشه. یعنی ممکنه که شرایط جوی و اقلیمی شما طوری باشه که اصلا زمستونا نیاز نباشه که ازش محافظت بشه، که ما اونها رو کلا بیرون نگهداری میکنیم. خودشون گفتن من به شخص تمامی بونسای هامو بیرون از خونه نگهداری میکنم، هیچ کدوم از بونسای هامو داخل خونه استفاده نمیکنم، مگه اینکه بونسایی باشه مثل بونسای جیل که خیلی الان دارنش، که اونجوری مثلا میتونید داخل خونه نگهداری کنید، چون گیاه نمیتونه خیلی دماهای زیر صفر رو تحمل کنه. و گفتن که بهترین بونسای هایی خواهند بود که از اقلیم خودتون نشأت گرفته شده باشه. مثلا اقلیم ما بلوط زیاد داره، اگه بونسای بلوط باشه مثلا به اقلیم ما میخوره، میتونیم بیرون نگهش داریم، هیچ مشکلی هم نداره. ولی خب کسایی هم هستن که بعضی از بونسای های خاصتری رو نگهداری میکنن، ممکنه با دما و شرایطشون جور نباشه و اینها باید حتما اگه میبینن دما زیر صفر میاد توی گلخونه هاشون، ببخشید توی بیرون از خونه هاشون، باید اونها رو حرکت بدن و ببرن یه قسمتی که گرمتره که زیر صفر حداقل نیاد، یا اینکه به وسیله ترجمهش درست حسابی نیست، ولی اگه درستش میدونید لطفا توی کامنت ها بگید. گفتن که محافظت از ریشه ها به صورت توپی، یعنی ما یه حالت توپی درست میکنیم، از ریشه ها محافظت میکنیم که دما زیر صفر اومد اونجا مشکلی برای بونسای گیر نیاد، پیش نیاد. ببخشید. خب سوال چهارم هم پرسیدیم، میریم سوال پنجم. اینا هم خب ببخشید اینجا قاطی شده. What is the best kind of bonsai? Here's the next question is about what is the best kind of bonsai for beginners. So again, according to your weather and condition, I think elms, as you know, the deciduous tree are the more easier one to grow. They are very strong. They always bud out a lot. They accept, you know, pruning, wiring, and eventually repotting almost at the same time, because they are always happy to grow and they are super strong. So I think elms as a deciduous is the best. And eventually, you know, if you live in a climate zone like mine and you can grow juniper and pine, also junipers and pine are very good trees for beginner to try to understand about lines, about pads, about work on that wood, you know. So basically for, you know, deciduous and conifers, we can pick, but those are the most common and easier species to grow. I'm going to translate all the contents you told me, and I'm going to mention something to people that they ask their question in the question box, that we can mention their question at the last moments of the live video so we can talk about what they're saying. And I'm going to tell it in Persian again. دوستان لطفاً سوالات و کامنت هایی که خیلی مهم هستن رو توی کوئسچن باکس بنویسید، چون من الان این گوشی روی هولدره نمیتونم بالا پایین کنم. وقتی بالا پایین کنم کمی تنظیمات به هم میریزه و یه سری سوال ها هستن دیدمشون، اینها اول لایو پرسیدیم. سوالی که الان اینجا بود گفتیم که چه بونسایی برای شروع کننده های، یعنی کلا استارتر های
هنر بونسای چیه که مثلا واسهشون خوب نگهداری کنن. گفتن که آقا دوباره باز اشاره میکنم به موقعیت جغرافیایی خودتون و گیاهی که استفاده میکنید که به موقعیت جغرافیاییتون بخوره که اگه مشکلی خاص پیش بیاد با اون موقعیت جغرافیاییتون یکی باشه که باعث خراب شدن گیاهتون نشه با شوک و تفاوت جغرافیایی که داره، که بتونید راحت‌تر تریم کنید، راحت‌تر سیم پیچش کنید، راحت‌تر بهش فرم بدید، مثل بونسای جونیپر. البته بونسای جونیپر رو خودشون در اقلیم خودشون گفتن و گفتن مثل بونسای هایی که کلا تقریبا از دونه به دست نمیاد، یعنی بسای بزرگتری دارن. دقیقاً متوجه منظور نشه، ولی خب الان دوباره میپرسم. دوستان سوال ها رو لطفاً توی کوئسچن باکس بنویسید که اونجا هم بگیم، چون الان اینجا سوالاتی که داریم میگیم نمیخوایم زیاد سطح خیلی بالایی بگیم که وقت بگیره و واقعا ترجمه کردن همزمان رو نگاه کردن کامنت ها اینا یکم سخته. کامنت ها رو دوستان دارم نگاه میکنم، ولی خب همزمان گوش دادن و ترجمه کردن سخته. خود وکیلی لطفا توی کوئسچن باکس بنویسید. کوئسچن باکس اینی که سوال توشه. So I just translated about the seedless bonsais you told me. I just missed it. Like the bigger division on trees is between conifer and the cedar trees. So the cedar trees generally are trees that lose the leaves in winter, and conifer are generally evergreen trees. Then they take the name of conifer because the shape is like a cone. That's the reason. And actually the fruit is called a cone. It's like a cone. اوکی. دوستان گفتن که کلا گیاهان رو دو دسته کردن و ببخشید من این دسته بندی دقیقاً دقت نکرده بودن. خیلی از دوستان دارن می‌نویسن رطوبت و اینها اول صحبت کردیم. سوزنی برگ‌ها همین رو گفتن دیگه، گفتن که سوزنی برگ‌ها یکی از بهترین انتخاب‌ها هستن. همین الان گفتن که سوزنی برگ‌ها خیلی با زمستون و تغییر دما اینها اوکی هستن، یعنی راحت میتونید تریم کنید، فرم بدید، سیمپیچی کنید. و لطفا آره دارید می‌نویسید توی این کوئسچن باکس. من هم آخر لایو لطفاً بنویسید که منم اینجا بگم، چون من اینجا کمی قاطی پاتی شده، پس همین کوئسچن باکس رو دقت داشته باشید. بله جونیپر. خب اینجا کمی فولدرمون مشکل داره. The seventh question I guess. How often should we water bonsai? So you just mentioned it at the beginning of the live video. That was the beginner. We have to understand the need of the tree to be able to know if we have to water or we don't have to water. Again, if we water a lot at the cedar tree, for example, an elm or a ficus, is not a problem. The tree is always happy to have water. It's almost impossible to kill a ficus if we water too much. We can kill the ficus or the elm if we don't water. For a week, we keep the tree out in sun and the tree dry out, no water, the tree die. So we have to understand the need of the tree. As for some conifer, especially pines and juniper, if we water too much, we kill the tree. So they are happier if they stay dry rather than they stay too wet. Okay, I needed to write down the species of the to don't just forget them. Let me just bring a pen here and yeah, just wait a minute. Sorry. The junipers. Juniper, no water, dry. Ficus, elm, water, anytime. Elma? What? Elm. Elm and the ficus, for example. Oh. Okay, so I'm going to translate it because I'm going to forget sometimes, about the varieties. Line sentences make me mix up varieties like the tree which needs water. I'm going to tell no, it doesn't in translation. Sometimes it happens, so I needed to write it down. دوستان
سوال این بود که چطوری متوجه بشیم که یه بونسای نیاز به آب داره. اول لایو هم صحبت کردم ولی خب دوباره پرداختم بهشون. گفتن که کلا گیاهان به دو دسته تقسیم، درخت‌ها به دو دسته تقسیم میشن، سوزنی برگ‌ها و گیاهان معمولی. سوزنی برگ‌ها مثل جونیپرز زیاد به آب نیاز نداره، یعنی شما بله زیاد به آب. جونیپرز is not in need of water so much, you told me. Yes, But they don't need so much water. Junipers but and it's pines. impossible to kill them by overwatering, right? Yes, exactly. It's very easy to overwater and kill the trees. Oh, so it's possible to kill them with overwatering. Junipers and pines, yes. اوکی. دوستان جونیپرز، سوزنی برگ‌ها کلا اصلا زیاد سمت آب دادنشون نرید. اینا اگه زیاد آب دهی کنید باعث میشه که خراب بشن. یه لحظه من اینجا پیام اومد برام قاطی کردن، نوید جان نارون رو میگه. اوکی دوستان شما اینجا توی کامنت ها با هم دیگه هماهنگ کنید و توی کوئسچن باکس هم بنویسید. و گفتن که گیاهانی مثل فیکوس خیلی نیاز به آب دارن و اگه بهشون آب ندید خراب میشن. یعنی کلا شما برید نگاه کنید واریتهای گیاهتون چه زیر دستایی هستن، به چه صورت آبدهی میشن، اگه زیاد آبیاری بشن چطوره، اگه کم آبیاری بشن چطوره. ببخشید اینجا رو لطفا توی کوئسچن باکس ها بنویسید. هی دارید میگید کامنت ها نخوندید. الان چند بار دارم ذکر میکنم ولی دیگه نمیگم تا آخر لایو که زودتر لایومون پیش بره. What if the best what is the best time for growing the tree to the shape we want, you know, the form we want? What is the best time to start trimming and wiring? So my advice is always to, you know, acquire a plant, grow the plant, get the plant nice and strong, and then when the tree is, you know, set in your place, is happy, is strong, you can start manipulating the branches, cutting the branches, shaping the trees, but don't buy a tree and 2 hours later wire, bend, shape, and repot the tree. You got always okay, your internet. Sorry, I just lost the connection for a while. I didn't saw what you said. Can you repeat that, please? Sure. So the best time to work on a tree is after you acquire the plant. Give the plant the time to establish, to grow, to be strong, and then you can start with the manipulation. Okay. دوستان گفتن که is the season matter in this process? Also the season matter. For example, for my climate, it's very bad to work extremely a tree during the coldest part of winter as to do extreme work during the very, very hot and dry summer. گفتن که دوستان سوال این بود، گفتیم که آقا چه موقعی از سال، چه موقعی اصلا کلا بونسایمون رو شروع کنیم به فرم دادن بهش، به اون فرمی که خودمون دوست داریم. و گفتن که این فرم خیلی مهم هستش که چه موقعی از سال شما شروع کنید به تریم کردن و سیم پیچی کردن و اینا. تریم یعنی همون برش دادن. و گفتن که حتما به اقلیمتون دقت کنید که چه موقعی از سال هست، چه نوعی از واریته گیاه رو دارید. برای خودشون گفتن که به طور مثال که توی ایتالیا هستن، توی زمستون‌های خیلی، توی مواقعی که زمستون خیلی سرده باعث میشه که بونسای خراب بشه. اگه خیلی بخوام به گیاه فشار بیارن یا زمانی که خیلی تابستون گرم میشه، یعنی مثلا همین 10 مرداد ماه اینا که ما بهش میگیم چهلم تابستون، چله تابستون، اون موقع هم خوب نیست برای کلا فرم دادن بونسایتون. پس دقت کنید به اون اقلیمی که دارید، یعنی همه اقلیم ها یکسان نیستن که بخوایم از یه حرف برای همه تبعیت کنیم. و گفتن که what is the best time for, I just forgot about the first thing you told me, then you told me, you know, about seasons. I just forgot the first sentence. That in very, very cold winter and very, very hot summer is better to not be too aggressive. No, before that you just told me after, you know, the first sentence. Before that I said that we have only to work the tree when they are very, very strong.
and after they acclimatize to our place. درست. دوستان گفتن که بونسای میخواید کار کنید باید وقتی شروع کنید بهش فرم دادن و شکل دادن و هرس کردن که گیاهتون با شرایط شما جور شده باشه، به قول ما ایرانی ها آداپته شده باشه، یکی شده باشه، وضعیتش خوب شده باشه. یعنی نه که شما گیاهتون تازه است از یک اقلیم دیگه میاد تریم میکنید، سیمپیچی میکنید، بهش فرم میدید، ریشه ها رو در میارید، باعث میشه خراب بشه. پس باید بونسای در قوی ترین حالت خودش باشه. و دوستان الان پیام دادید، باید بهتون بگم توی کوئسچن باکس لطفا پیام بدید، چون وقتی پیام که اومد برام من یه لحظه نتم خراب شد. پس لطفا همینجا توی کامنت ها، نه ببخشید کامنت ها نه، توی کوئسچن باکس ها بگید و میریم سراغ سوال آخر، بعدش میریم سراغ کوئسچن باکس. What is the best solution for pesticides? Like do we need to use poison for the bonsai to avoid the mealybugs? Unfortunately, the condition of life of a bonsai that is inside of a confined container, that is the pot, allows the tree to have this type of stress of growing in a pot, and so the tree can get sick. And when the tree can get sick and not be so strong, it gets attacked by parasite or fungi. And so we have to treat the tree to help him to recover, because the condition of life in the pot doesn't allow the tree to shoot roots in the soil and search for type of element that can help the tree to self-cure itself. So we are the one responsible for his life and his strength. So you're never going to use pesticides or something like that on the bonsai when it just got into the trouble? Yeah, I do. As I said, if the tree is sick, I need to use a pesticide or a fungicide to help him. Okay, so we need to fertilize the bonsai to don't get in trouble. And yeah, so if we correctly water the tree and fertilize the tree and don't give too much stress to extra work and stress the tree should be always nice and strong, and we don't need to use pesticide because the tree is strong and can protect itself. But if the level of strength of the tree drop for something, we have to help him. Okay, I'm going to translate all the content. Thank you. دوستان گفتم که بهترین راه حل برای دفع آفات چیه؟ آیا از سموم استفاده میکنید یا از کوتاه استفاده میکنید؟ مثل ما ایرانی‌ها که از سموم کوتاه استفاده میکنیم. گفتن که برای اینکه از سموم استفاده کنید فقط مواقعی استفاده میشه که گیاه درگیر پشه سیاه شده باشه، درگیر آفات شده باشه و غیره. یعنی نمیشه توی حالت عادی که هست گیاه، یعنی حالتی که شوک نشده است و مریض نیست یا به یه آفتی دچار نشده بیاین سمپاشی کنیم، و باید مواقعی استفاده بشه که گیاه دیگه درگیر شده. ما قبل از اون باید یه پایه‌ریزی کنیم گیاه رو، یه برنامه‌ریزی قشنگی کنیم براش، یه آبدهی درست، یه برنامه آبدهی که باعث بشه که آب درست توی گیاه جریان پیدا کنه که پشه سیاه جمع نشه. یعنی یه برنامه آبدهی و یه برنامه کوددهی دقیق باشه که پایه به وجود اومدن این آفات نباشه، و برنامه کوددهی هم باید همینطور باشه که گیاه رو کلاً مستحکم کنه و با این فضایی که شما دارید آداپته کنه که گیاه زیاد درگیر این شوکا و اینها نشه. و اگه گیاه شروع شد یه دفعه مثلا شما توی اقلیمتون یه افت دمای زیادی داشتید، یه شوک شدیدی داشتید و می‌خواستید گیاهتون رو از دست ندید، شما باید حمایت کنید گیاه، نه اینکه مثلا شما گیاه رو رها کنید و هیچ برنامه‌ای نداشته باشید براش، و مواقعی که شوک میشن حتما باید کل شرایط نیازی گیاه رو فراهم کنید، مثل همین افت دمایی که خودشون گفتن. و مرسی که هستید اینجا. دوستان من اصلا نمیتونم کامنت ها رو تون بخونم، بعضی اوقاتم بعضی قسمت ها رو از دست میدم. شما الان اینجا یه سری سوال ها نوشتید، لطفا توی کوئسچن باکس ها بنویسید و آخرین سوالمون رو اینجا میپرسیم. خیلی لایو طولانی شد، وقتشون هم واقعا با ارزش و
تجربه‌ای که دارن فوق‌العاده‌تر هست. The last question is what is the best tools to use to form a bonsai? So the wire, first of all, because if we need to give movement to the branches, we need the wire. If we are a beginner, wire, scissor to prune some branches, okay? And then the last one is the passion. The best tool to make bonsai is a passion. Passion to make a bonsai. Yeah. دوستان اولین وسیله‌ای که نیاز دارید و خیلی میتونید باهاش گیاهاتون رو راحت‌تر فرم‌دهی کنید سیم هست. دومی قیچی است که قسمت‌هایی که نیاز ندارید، برگ‌هایی که نیاز ندارید رو ببرید بریزید دور، اون فرمی که می‌خواید رو بهش بدید. و سومیش هم اینه که شما خودتون علاقه درونی زیادی داشته باشید به بونسای که بتونید این کار رو خوب انجام بدید و این شوق نگهداری بونسای داشته باشید. الان میریم سراغ question box بعدش لایو تموم کنیم. So I'm going to see the question box and then we're going to finish the live video. So what do we do for the needle leaf trees for the root cuttings? Root what? To form the roots, something like that, you know, they bring the needle leaf trees out. Which time is better for bring them out of the soil moisture? To repot? Yeah, for the repotting. So I generally bring it out of the soil. I just mix up. So generally for the needle trees like pines, junipers, the best time for repotting is spring. So as soon as the tree show is gonna bud out and create elongation or candles, we can repot the trees. My advice in general, especially for conifers, is don't be too aggressive on the roots with pruning. It's always better if we have to change the soil with a chopstick, remove the old soil, and then all the roots the tree has put back in a new container with new soil so they can get more air. But don't take the tree out and prune the roots as sometimes people prune the foliage. اوکی. دوستان سوال این بود که ریشه کاج‌ها رو چه زمانی در بیاریم از خاک و هرس کنیم. گفتن که اصلا این کار باید توی بهار انجام بشه قبل از اینکه کلا گیاه شروع کنه به درآوردن. توی انگلیسی گفت حالت شمک، ولی خب من ترجمه دقیق فارسیشو نمیدونم، اما خب ما لورها بهش میگیم کوکه. اگه کوکه نکرده باشه یعنی قسمت‌هایی به قول شیرازی هم میگن تنجه توی بعضی از قسمت‌ها، مثلا همه زبان‌های محلیش رو یادم ولی خب جوانه تقریبا میشه گفت. اگه اونها رو کامل رشد نداده باشه میتونید شروع کنید این کار رو انجام دادن. حتما هم باید توی گودون بزرگتر انجام بشه، خاک جدید براش گذاشته بشه. زیادم ریشه ها رو هرس نکنید برای گیاهانی مثل جونیپرس و کاچا و اینها که سوزنی برگ هستن و باعث میشه که گیاه شوک بشه و دیگه زیادم این راه حل رو پیشنهاد نمیدن که خاک کلا خاک رو در بیارید تکون بدید و اینها. خیلی باید با ملایمت انجام بدید. سوال بعدی اینه که انگاری که از عزیزان پرسید که آیا میشه با نور لامپ رشدی که اوکی. Somebody just asked for can we keep a bonsai indoor with grow lights? Is it possible to do so? Yeah, it's possible. There are people that they have a special environment with good lighting, good humidity protection, and there is actually a book in the US of a guy that was growing bonsai in his basement for more than 30 years. Oh, keeping bonsai in your basement for 30 years, it's amazing. So I'm going to translate. People gotta be surprised by it. دوستان گفتن که سوال این بود. وایسید سوال بیارم. یکی از دوستان پرسیدن که با لامپ رشد میشه گیاه بونسای پرورش بدید. گفتن که بله، اگه وسایلش داشته باشید، لامپ رشد داشته باشید و بتونید رطوبت مورد نیاز رو برای گیاهتون تامین کنید، این کار انجام شدنی هست. یه نفرم توی آمریکا توی زیرزمین خونه‌اش با لامپ رشد و این سری وسایل تونستن که 30 سال بونسای‌ها رو نگهداری کنن. برای درختی که اینجا انگلیسی نوشید، برای درخت یامادوری چقدر باید صبر کنین تا درخت ریکاوری بشه و گلدونش عوض کنین. For Yamadori tree, how much we need to wait to help the plant to recover and change and repot the
part of the plan, you know, like Yeah. refining the same. So after we collect the tree from the wild, and obviously the tree gets stressed, need a certain amount of time. There is not a rule. So it's not like I collect a pine and need 2 years or 3 months or 5 years. Every tree is different. One tree gets stronger faster. We have to be able to look at the tree and understand when the tree recover. What is it that the tree tells us? So the tree is growing strong, is producing a lot of new foliage. So it's time that we can start working on the tree. دوستان گفتن که وقتی که گیاه رو ما از طبیعت میریم بر میداریم یا خودمون به صورت نهال میخریم میاریم، باید صبر کنیم ببینیم گیاه چقدر طول میکشه که حالت قوی و مستحکمی به خودش بگیره. یعنی وقتی شما خودتون میرید نگاه گیاه میکنید میفهمید که گیاه حالت قوی شدهش به چه صورت هست. یعنی که گیاه جوانه‌های زیادی تولید میکنه، برگ‌های زیادی تولید میکنه، غنچه‌های زیادی، حالا اگه میخواد گله‌ای داشته باشه تولید میکنه و دقت داشته باشید ممکنه 2 3 یا 5 سال طول بکشه. بریم سوال بعدی. بونسای راجع به somebody just asked, is bonsai is it an art or it is science? So at the best performing of bonsai is art, but if we only grow trees in pots, and that's fine, you know, we can plant you know, trees in pots and just keep them alive. That's more agriculture. So is the agricultural part. The great thing of bonsai, that in my opinion is a mix of art, agriculture, and technique. As higher we can elevate these 3 parts, better will be the final product, and better is you know, the art form that we are producing. اوکی. دوستان سوال این بود که بونسای هنر میدونید یا دانش کشاورزی؟ گفتن که بونسای خودش هنر هست و خود نگهداری درخت هم کشاورزی است، علم کشاورزی است. یعنی اگه بخواید بونسای رو نگهداری کنید هم علم کشاورزی نیاز دارید هم هنر نیاز دارید و خود فرمدهی اصلا کلا یه داستان هنری داره. و گفتن که ببخشید اینجا یه لحظه، و گفتن که اگه بخواید فقط یه درخت رو بکارید توی گلدون رو نگه دارید میشه اگریکالچر، میشه همین نگهداری معمولی درختان. ولی اگه بخواید بونسای باشه حتما به شمه هنری هم نیاز دارید. سوالات یه دفعه زیاد شدن در مورد سوزنی برگام. اینو خب خیلی پرسیدیم راجع به سوزنی برگا، توی لایف هست، تو چه شرایطی و چه فصلی بعد in which conditions and in which season we need to repot the bonsai. So condition is better we repot a bonsai in spring, that the tree is going to flash out and the temperatures also are gonna be better, okay? But we can basically, and I do as a professional, I can repot trees all over the year. We just have to understand which type of repot we are doing. So there is different type of repot, very drastic repot, or very easy, just a change of the bonsai container. And we have also to understand which type of tree we are working. So, you know, it depends on the species as well. درسته. خب دوستان گفتید که تو چه شرایطی و در چه فصلی باید تعویض گلدون بونسای انجام داد، که گفتن که کلاً باید بدونیم که گیاهمون چه نوعی از گیاه هست و تعویض گلدونی که میخوایم انجام بدیم چه نوع تعویض گلدونی هست، چون تعویض گلدون‌های متفاوتی هستن که انجام میشه. یعنی برای بونسای‌ها باز هم گلدون‌های متعددی هستن که میشه استفاده کرد. و یکی دیگه هم که گفتن که من خودم ترجیح میدم که توی بهار انجام بدم، اما خب شرایط اقلیمی هم خیلی موثر هست. ولی خب توی ایتالیا خودشون کلا کل سال رو انجام میدن و باید دقت داشته باشید که خودشون خیلی ماهر هستن توی این حرفه و میدونن که چه کاری دارن انجام میدن، چه درختیه، چه واریته از درختی، یعنی چه شرایطی داره ریشه‌اش شوک نشه و اینها، و بعد این کار رو انجام میدن. دوستان خیلی وقت گرفتیم و it's the final question I guess, but
this man is just asking in comments and I cannot scroll to see that. سلام لطفا پرسی چقدر بابون. He is asking that do you know Iranian people who is working on bonsais, like Iranian bonsai masters? نه؟ I don't. I'm sorry. I don't. آقا سوالی که گفتید سلام لطفا بپرسید چقدر با بونسای کارهای ایران آشنا هستن، گفتن که زیاد آشنا نیستم. خیلی ممنونم از لطف و انرژی مثبت همیشگیتون. اینجا من یه خداحافظی داشته باشم اگه سوالی نیست. یکی از دوستان کامنت گذاشتن آقا من گفتم توی کامنت ها سوالا رو وقت نمیشه ببینمشون اصلا، چون تون باید همه کارها انجام بشه و یه کمی پیچیده میشه اوضاع. و واقعا عالی و فوق العاده بود. Thank you so much for giving your value time, amazing experiences, and my pleasure. It's a great pleasure to have you. It's amazing. Thank you. Can I just ask you a personal question? Like, when did you start to work on bonsais? So I started bonsai as a hobby when I was 14 years old, between 13 and 14. So it's been already 30 years. Now I'm 43. So I was always fascinated by this bonsai. In the meantime, I study architecture in Venice. And then I keep my bonsai passion, my bonsai hobby. And one day it became my professional. So it's almost more than 15 years I'm doing bonsai as a profession. And I'm very happy. Very amazing. I'm going to translate and then we're going to end the live video. دوستان یه سوال شخصی ازشون پرسیدم، گفتن که شما بونسای رو از چه سنی آغاز کردید؟ گفتش که من بونسای رو از 13-14 سالگی به عنوان یک سرگرمی انتخاب کردم و شروع کردم و الان که 43 سالم هست، 30 سال هست دارم بونسای کار میکنم که تقریبا میشه گفت 15 سالشه به صورت خیلی پروفشنال و جدی کار کردم که از ونیز دیگه خیلی جدی تر شد کارشون. ایشون هم مثل ما معماری خوندن. ما معمارها کلا عشق طبیعت داریم. We architects just love the nature, you know. We just go to see the nature and we bring the nature home and it's amazing. It's a great honor to, you know, to see the architects like you just working amazing on the nature things, you know, like bonsais, like aquascaping and these things. Thank you. It's amazing. Thank you so much. It's been a great honor to have you, and sorry to bother you. You know, a lot of questions. No bother. Actually, thank you for the opportunity. I'm always happy to share my passion for bonsai. Oh, amazing! So I'm going to have you on another episode if it's possible. Beautiful. Thank you. Thank you. We can do it. Absolutely, no problem. Thank you so much. So I'm going to translate the contents here. دوستان قسمت‌های بعدی لایف هم هست، پس سوالاتتون رو باز هم بیارید. آدرس پیج این جوان رو میخواستم هستش دوستان، شما ببینید توی لایف سیو هم میشه. خیلی خیلی عالی بود این لایف. خودشون هم آقا مثل ما آرکیتکت هستن، مثل ما معمار هستن. الان خیلی از دوستان اینجا هستن که معماری میخونن و کلی کیف کردن. کلا معمارها به طبیعت برمیگردن چون احترام به طبیعت اصل اول معماری است و امیدوارم که همه دوستانی که اینجا هستن کیفشو برده باشن. خیلی خیلی چسبید و واقعا به ما لطف داشتن. Thank you so much. It's amazing and at this time I'm going to say goodbye. It's been a great pleasure. Thank you. I'm just going to say it like Italian. Am I wrong or it's is it right to say it like this, you know? Yeah, kind of. Yeah, it's fine. Gracias, is it right? Grazie. Grazie. In Spanish. Grazie in Italian. Thank you. Prego. We replied prego. ¿Cómo estás? I just learned it in Spanish, not Spanish in. Is ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yeah. Thank you. It's been a great pleasure, and beautiful. In here everyone is saying thank you so much for all your amazing experience, your value time. Very famous people in here. Bonsai Mehbon is a great master of the bonsai in Iran, and shout out to him and many other workers in here. Caspian Bonsai, he's a great worker as well, and many others. There are a lot of bonsai lovers in here, and beautiful. They love. Thank you so much. It's been amazing. Thank you. Beautiful. Thank you, guys. I hope the bonsai community in Iran can grow
nice and strong. دوستان گفتن که خیلی ممنونم از انرژی مثبتتون. امیدوارم که کسانی که توی ایران هم کار میکنن بهترین ها رو کلا پرورش بدن و بهتر کنن. Amazing. So do I just end the live video? Perfect. No problem. Thank you. See you Amazing, next time. amazing. Goodbye. Ciao. Thank you. It's been amazing. Yeah. Bye. Just let me. Yeah. Bye bye.